This is the first bell, and this the first voice dedicated to our dearest district of Coochbehar. Every day, this will be the auspicious time, and very soon the light will come out on a golden morning. It is the terrain located at the sub-Himalayan plains, a pleasant, picturesque landscape that is mesmerizing. It is a spectacular view of the long-distance mountain range, the greens and the crazy rivers of Tista and Torsha. The district of Coochbehar stands apart. Yet, too often, it turns into a rustic climatic zone, which is concentrated between May and October, with very less rainfall during the rest of the year. Considering this climate vulnerability, the National Innovations on Climate Resilient Agriculture, or NICRA, through the Coochbehar Krishi Vigyan Kendra, with the components of strategic research, capacity building, and climate resilient technological demonstration. This project is coordinated by the Central Research Institute for Dryland Agriculture at the national level and ICAR Agricultural Technology Application Research Institute, Kolkata. এখানে আমরা যে গ্রামে যাচ্ছি, খাগড়িবাড়ি গ্রাম, সেই খাগড়িবাড়ি গ্রামে আমাদের এই নিগ্রা প্রজেক্টের কাজকর্ম শুরু হয় কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তত্ত্বাবধানে, এবং আজ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেটা শস্য উৎপাদন, সবজি উৎপাদন, প্রাণী সম্পদ পালন, মাশরুম উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি সাফল্যের আমরা স্বাদ পেয়েছি, এবং যে সমস্ত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টেকনোলজিগুলো আমরা এই গ্রামে প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলাম, সেগুলো খুব সফলভাবে এই গ্রামের চাষিরা সেইগুলোকে গ্রহণ করেছেন। Thus, the KVK Coochbehar under Uttar Bongo Krishi Vishwavidyalaya adopted two villages, namely Khagribadi with its hamlet Shingimadi under Coochbehar 2 block to implement the NICRA project. Once these two small villages, located in the fringe area of the Rasamati forest under Coochbehar Block 2, were identified, it became apparent that most of the total cultivable land was under rain-fed conditions. With a lack of irrigation water and frequent dry spells in the Rabi season, the farmers became jobless, the youth migrated to other places. Coochbehar KVK took the initiative to form the Village Climate Risk Management Committee, or VCRMC. ঝড়ে ভাঙা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ওঠাবে, ঝড়ে ভাঙা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ওঠাবে। The group of progressive and opinion-making farmers and rural youth, and it was decided to take the initiative
to conserve the natural resources of the village. At the outset, one 500-meter-long drainage canal, which had lost its drainage capacity due to the siltation, was renovated with the construction of one sluice gate at the entry point and one causeway at the exit point. Gradually, total number of 27 ponds in the village were renovated and an increase in the water storage capacity was available for irrigation during the Rabi season. The FACT demonstration program on preparation of compost through vermi and NADEP method was initiated using locally available organic sources. As on date, a total number of 217 compost pits were constructed for demonstration at different corners of the village, and this helped to increase the farmers' income during the resilient period. Coochbehar KVK initiated zero-tillage technology for wheat and maize cultivation and for cutting down the time required for land preparation as well as for conservation of resources. এই যে জিরোলজি চাষটা হচ্ছে, আগে আমরা এই পদ্ধতি ছিল না, নিগ্রা পদ্ধতি আসার পরে আমাদের পদ্ধতি চালু হয়েছে। ধান করার শর্ট টাইমে ধান করার পরে আমরা গম এবং ভুট্টা জিরোলজি করতে পারছি। তারপরে একটা কারণ হচ্ছে, যখন আমরা ধানটা কেটে নেই, খড়টা যখন পড়ে থাকে, ওই খড়টা আমাদের থেকে জৈব তৈরি হচ্ছে, তাদের জমির উর্বরতা প্রচণ্ড আমাদের বাড়ছে। In order to minimize groundwater exploitation, intervention on in situ moisture conservation methods like organic mulching in pointed gourd, tomato and poly-mulching in cucumber and banana were initiated as demonstration in the project village. আমাদের এখানে কুচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে যে আমরা পটল চাষের মধ্যে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি, যে আমরা মালচিং করতে শিখেছি, তো মালচিং করাতে আমাদের এখানে জমির সাশ্রয় অনেক খরচ কমে গেছে এবং পটলের লতা আমাদের ওই খড়ের উপরে ঠিকভাবে থাকে এবং আগাছা কম থাকে। To protect the banana from scarring, beetle banana bunch cover by polypropylene skirt bags have been introduced successfully. This helps the banana farmers to increase their net return at the rate of nearly 12%. The broad bed and furrow method of irrigation reduced the requirements of irrigation water for the cultivation of rabi vegetables. The method could save 8 to 10 hectares per centimeter irrigation water in cucumber and brinjal as well. আমাদের এখানে নিকরা প্রজেক্টের কুচবিহার কেভিকে কাজ শুরু করার ফলে অনেক কটা পুকুর এখানে খনন করে দিয়েছে। কারণ আগে এই পুকুরগুলোতে জল থাকতো না, মানুষ পাট জাগাতো, মাছ চাষ করতে পারতো না। পুকুরগুলা খনন করার ফলে এখন কৃষক এখানে পুকুরে মাছ চাষ করতে পারছে এবং পুকুর থেকে পার্শ্ববর্তী জমিগুলো, সেই জমিগুলোতে জল দিতে পারছে এবং সহজেই এরা রবি মৌসুমে বিভিন্ন রকম শাকসবজি এবং বড় ধানের চাষ করতে পারছে। The submergence of tolerance rice variety Swarna Sub 1 has been introduced, along with Gotra Bidhan 1. Both these varieties could increase the yield as compared to the conventional variety. A stem rot resistant variety of jute was introduced successfully by Coochbehar KVK in the project village with a correction of soil acidity. The rearing of poultry birds and ducks is a very common practice amongst the subsistence farm families of the project village. In order to counter the climate variability and to increase the production potential, improved breeds of poultry birds like Vanaraja, Gram Priya, Karaknath and duck breeds like Khaki Campbell were demonstrated in the village. The intervention could assure the farmer of generating a net revenue increase
with additional protein nutrition support to the farm families. Animal health camps are organized regularly with vitamin and mineral supplementation, deworming, and vaccination against various diseases in cattle and goats. On a regular basis, this successfully reduced mortality among livestock. আমি নিকরা প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণ এবং হাঁস মুরগির বাচ্চা পেয়েছি, তো সেখান থেকে খাওয়ার ভ্যাকসিনেশন নিয়মিতভাবে পাচ্ছি। সেখান থেকে যথেষ্টভাবে আমাকে হেল্প করছে এবং আমি এখন নিজের পায়ে অনেকটাই স্বাবলম্বী। আর ভবিষ্যতে ভাবছি সেটাকে আরও বড় করে বাড়াবো। Coochbehar KVK envisaged an aggressive endeavor in capacity development for the prospective individual growers. Self-help group members under the NICRA adopted villages are engaged in production of mushrooms with due forward-linking support for market promotion of the same. আমি কুচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আন্ডারে নিকরা প্রজেক্টের মাধ্যমে মাশরুমের ট্রেনিং নেই। এই মাশরুম এখন আমরা অনেকজন মিলে প্রোডাকশন করতেছি, করার পর আমরা এই মাল আসাম, ভুটান, অন্যান্য জায়গায় মানে সেল করতেছি। A custom hiring center is established in the project village, managed by the VCRMC. Members are provided with various technological tools in order to make the agricultural implements available to the farmers. উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র কোচবিহার জেলার কৃষক ভাইদের উন্নতির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। এই লক্ষ্যে তারা জৈব পদ্ধতিতে চাষবাস, সংরক্ষণ কৃষি, উন্নত পদ্ধতিতে কেঁচো সার উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তি চাষি ভাইদের মধ্যে প্রসারিত করছে। এর সঙ্গে আমরা জানি কৃষক সংঘ, কৃষক উৎপাদন সংস্থা এরা চাষের উন্নতির একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। আমাদের আশা 2022 সালের মধ্যে ডাবলিং ফার্মার্স ইনকামের যে লক্ষ্য, এই লক্ষ্য এই কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে অর্জন করতে পারব। The prevalent ill impact of a hostile climatic situation in Coochbehar is part of history now for the villagers of the NICRA projects. They smile in happiness, and they will continue to smile as long as the successful NICRA projects in their beloved districts roll on and on. ক্ষেতের আলে আলে আজ সোনারি ঢেউ খেলে, আহা মাটি মাতা দুই হাতে অন্ন ঢালে, ফের ঘরে ঘরে নবান্নেরই হবে কি রোশনাই রে, ও আয় রে, ও আয় রে, ও ভাই রে, ও ভাই রে, ভাই বন্ধু চল যাই রে, ও রাম রহিমের বাছা, ও বাঁচায় আপন বাঁচা, চল ধান কাটি আর কাকে ডোরি, নিজ খামার নিজে ভরি, রাস্তাটা সানাই রে, ও আয় রে, ও আয় রে, ও ভাই রে, ও ভাই রে, ও আয় রে, ও আয় রে, ও ভাই রে, ও